Good morning, students. Welcome to Conceptum classes. Let me remind you, if you are the first time viewer of this channel, please don't forget to subscribe it. Today's our topic is transversal intersecting two straight lines. Transversal intersecting two straight lines. This is 9th class mathematics. Chapter is lines and angles. Now, transversal intersecting two lines. First, you must know what is a transversal. एक ट्रांसवर्सल होता क्या है? Transversal. What is a transversal? Let me draw two lines, straight lines, whether parallel or not parallel, doesn't matter. Parallel ho ya non-parallel ho, doesn't matter. L1 and L2. Two straight lines, L1 and L2. And a third line, P, which intersects L1 at A and L2 at B. Then this third line, this P, which intersects two straight lines at two distinct points, it is known as transversal. Then this line, third line P, it is called transversal. We call it as transversal. So a line which intersects two or more given lines is called a transversal. Now, when a transversal intersects two lines, then two types of angles are formed: the exterior angles and the interior angles. Now, let me draw a diagram here. Now, when a transversal intersects two straight lines, two types of angles are formed. Number one is the exterior angles, and number two, interior angles. Let AB be a straight line and CD be another straight line. Let a transversal EF intersects them at P and Q. At P and Q. Then total 8 angles are formed. Let me name these angles: angle 1, angle 2, this is angle 1, this is angle 2, angle 3, and this angle as angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, and angle 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then these angles 1 and 2, 7 and 8. 1 and 2, 7 and 8. They are exterior angles. So angles 1 and angle 2, angle 7 and angle 8. These are exterior angles. What are they? Exterior angles. And interior angles, angle 3 and angle 4, angle 5 and angle 6. These are called interior angles. These are the two types of angles: exterior angles and interior. Exterior angle हुआ वो जो दो लाइंस के बाहर बनेंगे, यानी लाइन AB के ऊपर और लाइन CD के नीचे. और इंटीरियर एंगल्स वो होंगे जो इन दो लाइंस के दरमियान बनेंगे, बीच में बनेंगे. 3, 4 and 5, 6. These are interior angles. 1, 2, 7, 8 are exterior angles. Now, these interior and exterior angles, they are classified into groups. Let us discuss those groups now.
Now these exterior and interior angles, they are categorized into different groups. First group is corresponding angles, or let me call it different pairs, corresponding angles. अब ये corresponding angle क्या होता है? ये दो एंगल होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, 2 और 6, such that having no common vertex, no common arc, यानी एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, लेकिन दोनों एंगल्स में न कोई कॉमन वर्टेक्स होगा और न कोई कॉमन आर्म होगी. ऐसे एंगल्स को कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. जैसे एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ हुआ एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8. These are corresponding angles. तो ये होगा ट्रांसवर्स के राइट साइड में. अब ट्रांसवर्स के लेफ्ट साइड में एंगल 1 एंड एंगल 5, angle 3 and angle 7. These are corresponding angles. Number 2, or alternate interior angles. Alternate interior angles. Angle 4 and angle 5, angle 3 and angle 6, angle 3 and angle 6, angle 3 and angle 6, angle 4 and angle 5. These are alternate interior angles. And third is alternate exterior angles. Alternate exterior angles. Then angle 1 and angle 8, angle 2 and angle 7. These are alternate exterior angles. Angle 1 and angle 8, angle 2 and angle 7. These are alternate exterior angles. And fourth group is interior angles. On the same side of transversal. Interior angles on the same side. We call these angles as consecutive, or we call them as consecutive interior angles. इनका दूसरा नाम है consecutive interior angles. अब ये consecutive interior angles क्या होंगे? ये होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स होंगे. यानी एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6. These are consecutive interior angles. Pause the video and note it down. Let's move to some important axioms. Now, corresponding angle axiom. There are two statements of this axiom, corresponding angle axiom. Two statements are there. Number 1, if a transversal intersects two parallel lines, if a
a transversal intersects two parallel lines, then the pairs of corresponding angles are equal. यानी इसका मतलब हुआ अगर दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, if we have two parallel lines AB parallel to CD, AB parallel to CD, and we have two parallel lines AB parallel to CD and a transversal EF, and a transversal EF intersects them at P and Q, then pairs of corresponding angles are equal. That means this angle 1 will be equal to angle 2, this angle 3 will be equal to angle 4. These are pairs of corresponding angles. Then we have angle 1 will be equal to angle 2, and angle 3 will be equal to angle 4. This is called corresponding angle axiom. And its second statement is, if a transversal इसका opposite intersects two lines, यहाँ मैंने वर्ड यूज किया टू लाइन्स, यहाँ मैंने नहीं बताया टू पैरेलल लाइन्स, यहाँ मैंने बोला टू लाइन्स. If a transversal intersects two lines such that pairs of corresponding angles are equal, then the lines are parallel. अब अगर एक ट्रांसवर्सल ने दो स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट किया, ऐसे इंटरसेक्ट किया कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है इक्वल हो गई, यानी हमारे पास अब है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 and angle 3 equal to angle 4. That means the corresponding angles are equal. When corresponding angles are equal, then lines are parallel. Then we can conclude here that AB is parallel to CD. यानी जब corresponding angles equal होते हैं तब lines parallel होती है. यही मैंने कहा, if a transversal intersects two lines such that pairs of corresponding angles are equal, then the lines are parallel. Keep note of these two axioms, very important axioms. मोस्टली ये हर क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं, इसलिए इसका पूरा नोट करके रखो. इन द नेक्स्ट सेशन हम डिस्कस करेंगे ऑल दीज टर्म्स फ्रॉम 6.3 to 6.8. टिल देन, goodbye, have a nice day.